know who I am? Ịmakwa onye mbụ landlord dịka m. Ei, lee anya imeghe ihe a na ya adị ị ga-akpapụ agbacha akwa gị o ị ga-akpara mgbomgbo gị pụọ. Landlord travel and see. O wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya gwa na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awụcha ebe a maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo. Ihe omume ahụ anyị na-anọ na-etikọta uche ọnụ na-atụ alụmalụ na-eleba ya anya binye ihe ọ ga-abụ anyị mee n'obodo anyị amagbuo onwe ya. Mgbanụla elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 3 gata elekere 5 nke mgbede a n'ihi ya anyị awụchago ịbịa mee ya ka o yi ife o wee bụrụ ya o nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọrị na mgbede a mana tupu anyị eme ka ị mara onye ọ bụ ka nwaada Clara nwoke ọcha onye eze mkpọga ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba kelee ekene ọha na eze na-ege ntị ngwanụ the floor is yours. Thank you. Thank you. Your learned colleague. Thank you. Iwu ndị ọma. Ka ị na-eme thank you ka busu. Thank you. Uche weto uche. Thank you. Chere. Kenyi imine. Ịkpọga mbusu. Ị na-eme ka ndị fọne. Ọ daala thank you. Thank you. Achọ emegana m ekele abịakwala igbu oge na mgbede a. Mgbede ọma Igbo ọma na-ege ntị otu ihe awa aka ị ga-eji akpọ m ada Indonesia ọgwụ. Igbo ndị ọma si m ya gazichara unu mgbede ọma na ndewo nụ. O wee bụrụ ya. Uche na m okwu nọ na I don't like it. Mụ anwada I like him. Kedu kwanụ nke wụ thank you. Thank you. Ma correct gala ma gbazila gị olu. Akọ correct kwara m ihe ọwụla. Ọ bụ ihe na-eme gị. Correct na. Bụrụ ya. Mebe onwe gị. Mebe onwe gị n'ihu onye ọbịa. Ten plastics. Bụrụ ya. Ka ọ dị Igbo bụrụ nze ma ọzọ. O nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọrị na mgbede a. Mana asị ọ na-bụ ekwe ekele ihu asaa. Kelee ọha na eze na-ege ntị onye ọbịa ka o jiri ọnụ ya kọwara na onye ọ bụ. Nnọọ. Uche ndewo. Ndewo ndị na-ege ntị. Ndewo ndị Imo. Onwe ada ndewo. Aha m wụ Dr. Prince Joel. I'm a real estate investment coach. Okay. I'm a oyibo kpọrọ property resolver, property consultant. So I'm a resolver properties disputes and I'm any advice n'ihe gbasara properties. Ndewo ka anyị dobiri ya ebe ahụ maka agụwa ya ebe ọwa agụta agụta. O wee bụrụ ya. Welcome. No, Dr. Prince Joel. No. Ucheleno voice. O nwere otu isiokwu gịnị olumolu na ọ dị njọ. Biko. I beg your pardon. Emebiri m ihe na. Crush wala o. Leno voice. Madam. O nwere otu isiokwu ọwụ dị oke mkpa anyị ga-eleba anya ịmasị ọ na-abịa ihe karịa setụọ ya aka. Mana tupu m eme ka ị mara ya bụ isiokwu nwene gekwa ntị mụ na ndị a ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobe nyụọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ na mgbede a n'ihi ya bụrụ na redio gị ọ dị gị ebe dị anya bukọta ya nso gbalie ya elu ma ha ara anyị nke fọ maka na anyị kwadoro nke ọma. Chetakwa na Uchenna Clever Ọnụọha bụ aha m nwa gara mma ya zuziri nke ọma. Na mgbede taa anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na agent ọrụ ndị agent na-arụ. Dr. Prince Joel awụchala ịbịa doo anya ịmasị onye ma akwa ọkwa na achị ya bụ nwoke ga-eji nnọọ nwayọọ kọwara ụnọ ọrụ ndị agent ebe ha kwesịrị imedi ihe ebe ha na-ekwesịghị imerụ amami na-aghọta dịka nsi wee gwa gị na mbọ ya bụrụ na redio gị dị gị ebe dị anyị ga-agbalị bukọta ya nso gbalie ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ. Anyị nọ live na Facebook na mgbede a o nwere ajụjụ anyị jikwana wee wụcha ya bụ ajụjụ wee na-ekwusị ọrụ ndị agent na steeti Imo o juru gị afọ. Ọrụ ndị agent enwere m ya 3 bedroom flat on. Person just park out gị na-akọ ihe na kedu ebe ị chọrọ ya ọgba akụ ihe niri gị bịawa gị na-akọ ụlọ Virgin House ọ na-enwebeghị onye bi ka a na-akọ gaa bute property ka agawa o nwetụbeghị ụlọ ejuru ndị agent na Owerri ebe asị gị na ụlọ anọghị ọ wụzi mgbe ị gara aga chọwazi ụlọ ka ị ga-ama na ụlọ adịghị
agent ya say abeg one bedroom flat or they available. Lenu na MCC. One of my neighbor just park ya out. Gịnị ka ị na-akọ ihe a? Kedu mgbe ị na-achọ ya na akọ wee chi? Clara gị chekwa na ụka wa abalị. Yes, gị dị ready, I'm ready. Yes, dị ready. Ị na-idere wa ga ebe ahụ gị ji anya gị hụrụ. Isorozie ya gaa unu gatụ ntakịrị ya akwụsị. Kpọwa ndị ọzọ n'ekwentị. Ha fa na nwere onye chọrọ one bedroom ọ pụtala. Nwere onye chọrọ n'ihi ya okwu a ka anyị ga-eleba n'anya gaa na Facebook kiriwe anyị. Gwa anyị na mgbede a ma ọrụ ndị ejenti na steeti Imo o juru gị gịnị afọ o wee bụrụ ya mana na-abịaghị bịagbuwa oge ọbụla ka anyị jụwa onye ọbịa anyị ajụjụ ndị anyị chọrọ ịjụ ya na mgbede a ka o nwee ike dookwanụ ọha na eze anya na-abịaghị bịa tụfuwa oge ọbụla o wee bụrụ ya Dr. Prince gọọmenti kedu ebe gọọmenti kwụ akwụ n'okwu gbasara ndị ejenti a na-ekwu okwu ya ego a na-akpụ na ego ejenti? Yeah, thank you, Uche. Ndewo. Ihe gbasara ndị agents were a very serious matter, or very crucial. Okay. And the interesting thing is that recently Supreme Court kpere ikpe nye a judgment, very profound judgment. Supreme Court ya wụ ụlọ ikpe okpecha ọgbọ. Exactly. Okay. Where she that ndị agent ekwesịghị receive onye agent ekwesịghị receive ihe a na-akpọ commission merely na ime introduce she onye nwe ụlọ nwụnga onye a. So you don't have a right to earn a commission by mere introducing somebody to the landlord or somebody to the owner of the property. Kedu kwa ihe wụ ọrụ agent a? Fantastic. So the judgment is very clear. Okay. And not be put to a stop because even the agent only onye on a phone. Yeah, shonya biko gago shonya onye nwolo. When you close the transaction, yeah, no gonna expect a commission for doing nothing. So Supreme Court has abolished that and said that it is not practicable. That for you to earn commission, for you to earn commission, you must participate in the transaction. Okay. You must see through the transaction. You can't no log just the mere fact you introduce the money, get expect a commission. Can you hear costs in Luna Supreme Court? An agent. Now, on that thing again, I was a man they worry agent because there were a lot of quack agents. Okay. For you to be an agent, you must ideally you must have been licensed. You must have gone through a training, qualify an agent. But today, Nalibo, Nalowere, in Nigeria, onye kwu nie ya kpo onwe agent. Onye ọwụla which agent? Without agent. I will make that to Dr. Prince. Kedu nke ị chọrọ 3 bedroom ka ọwa. So because of that, quack and fake agents everywhere. No training, no professionalism, no nothing. So this guy, AJUJU, Obina on Lagos. So he may introduce a company called SDV. Okay. To the owner of the property. SDV were company. Okay. You know, it's a public thing, so I can call names. Now, yeah, may introduction to the owner, say, may introduce the guy, not transaction I continue. You close your transaction, about 20 acres transaction. Yeah, alleged, yeah, got caught. Alleged, yeah, see that commission here and that transaction is about $1.25 million. You know what? Naira. Dollars. In dollars. No, that's Ndizo de la Kwesi now what I got caught. At the court of first instance, apart from the commission, ask for compensation, compensation, inconvenience, and all of that. Now, the lower court, I grant a part of the relief. Okay. A part of the relief. The matter court of appeal because the other party did not agree. I got appeal. Appeal dismiss the decision of the lower court. I want to say Supreme Court. And just last week, Supreme Court yes the judgment. She is entitled to earn commission. Okay. Merely introducing Mr. A to Mr. B, you don't have a right to earn commission. For you to earn commission,
ekwesịghị inwe ha na-akpọ agreement. Okay, no, you wanna consensus ad idem. Okay, yeah, there must be a meeting of the mind between the two of them for you to be able to earn commission. Then you must play the role of an agent. What's the role of an agent? An agent participates in the A to Z of the transaction. Exactly. You got no when you get 5,000 Dr. Prince, Emma. Oti ibara bịa kọwaa ya ede anya makakwa maka na ịbịa n'Owerri ebe a ime agent a na-ekwu okwu ya ọ dị na ụdị step by step categories ọ dị different categories ama m na aghọta o nwere ndewo ọmụnwa we onye refe yiri ya mkpọrọ ya sị ya bịa meet ege kpọrọ onye nke ọha ga Supreme Court na-asị that mere referring and mere introducing does not automatically make you to earn a commission. Webere ya ka ọ dị ka njuke na-ege o Dr. Pre kedu kwana ihe mere oke ga ndị agent a na-ana ji wee karịa otu a agent na-erizi uru karazie landlord. It's all what we get in a society where agency is not regulated. Before get our agent, it was go training. Either you are an estate surveyor, or you have gone through some form of training that qualifies you as an agent. But today, all you get one here with agent. It's hunger and poverty. Since they cannot join the city boys, so what do you expect? I'm not communicating. So everybody is an agent, and in the sense of where you want an agent, what do you get? You get what you see. Rather, agents are supposed to be trained on the business of agency. And they become professional and they be able to relate. So before give you the transaction, get an understanding between Gina or in a chichorolo. The work of an agent or in your mother email evaluation, inspecting, Alan property. That's all agent. But the problem I went now, hunger and poverty has made everybody become an agent. Mandina can be agents. But I'm saying that if these persons are trained, they will do better. If they are trained, they will do better. Imagine say school was scam. I was scam. You must not go to university for you to be educated. Yes, and we vocational training schools and we vocational programs, that you can do, you train, and you're able to do the job. And seriously speaking, these agents are crucial in our society. The next thing they can agents. Anaghị achọ ha achọ. They are everywhere. Ma dịka m si wee kwuo na mbụ Dr. Prince o nwekwa na odoro ụlọ ịjụrụ ndị a ha ga-asị gị na ụlọ ahụ anọghị. Ịjụọ ha sọ underground anọ ya sị Abacha just si ebe ahụ kwapụ ugbu a. Underground, ịdị lucky o. You are very lucky. Another disturbing thing about this agent, you might have known a category. Ngwa check here in Lagos and akpọ ha Paro, face me and face you, paro. Now check here this low level agents in one room. Ima agents in nere in large number, nere big property. Ha ma won ndi ogbogbenye. Ha iga ma na ndi nka agent ndi okwu ya. Thank you. But you see, those low class agents are non nsogbu because they are the real people you find in the grassroots. They are the real people known as grassroots. Now, at that level, they don't think of personal growth. They are just there every day, one room. I target without 5,000 again. You understand? We're going to get 5,000. I got to rice and beans. So their growth is hang with cap or the limited. Now, if this low level, we call them low level at that grassroots, because one room they do it very well. Agent usually have one room. Two rooms. Not to talk of face me and face you. Dr. Prince, Emma, I say onyo mere amarana. Anya mwana eba I bika no lolo mmadụ. Anya achọkwala n'ụlọ. Ọrakwara na anyị gịnị ahụ. Ime o nwere nke ha na-eme a na-akpọ inspection fee. Nke ahụ eji ya na zaa ma ahụ. O nwere mgbe m na-achọ ụlọ akpọkọtara m ụgwọ inspection fee a kwa ugboro 5.
ịma ndị ejenti ihe a na-eme mere njisi gị onwekwa n'ụlọ ị ga-ajụ ha ajụjụ ha sị gị na ọnọghị aha gị bụ bịa ka ụnụ gawa inspection a ga-akpọrọ gị gaa n'ụlọ ị makwa na ọ gaghị amasị gị ozugbo ị na-akpọta ụkwụ ebe ahụ a na-anaghị ego inspection fee a ga-agbakwa gị ego ole ọwụ ọwụzi mgbe ụnụ gachara nwanne ị ga ọfọ nye m 4,000 nye m 5 gị chekwa na ụka wa abarị amchikwa gị ụka awaala aba ị ga-akpọrịrị ya amami na aghọta mmena ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị ịma ikpuche inspection fee onwe ka o si dabazie ewere percentage gbuzie onye ahụ uli kedu percentage dabara adaba ka ọha na eze na-ege ntị nwekwa ike ghọta ndị ejenti a kwesịrị ịdị na-ana maka na anagbugo ha ndị mmadụ. The licensed body, which is a body of estate surveyors and valuers, ha emeela approve over time the standard agency fee with 10%. In some instances where the figure is high, it can be 5%. Okay. However, we have one negotiation. Ego gbalite and negotiate. Okay, I have to say percentage negotiate. Yes, I negotiate. So it a made bulk transaction. We can okay, fine. Okay, say have 10%, can make 7%, can make 8%. But the body of estate surveyors, a pay gala their own at 7%. Okay. I mean at 10%. You know, even legal fees, even the lawyers, okay, has also pegged their legal fee at 10%. Okay. You know, Anna. Yeah, well, God got 10%. Now, please, to also put the record straight, lawyers are wage agents. They must be well stated. Lawyers are wage agents. Or lawyer will maybe agent work. It's totally wrong. Or ireme property or lawyer. Or a lawyer is to facilitate transactions. Okay. Now, I'm a trained lawyer, so when I talk, Obasa lawyer like this one, I met him now. Because all my constituency, you know. So having said that, for agents, you add but today, what do we see? 20%. It is wrong. Wrong. You know, because what we allow becomes a norm. But when we challenge it and sensitize the public about these things, you know, you want to be conscious of it. You understand? So before getting into it, agree and negotiate all those things. They go there with agency fee, they go there with legal fee. Get arrange or they are outrageous or they are arbitrary. You understand? Now, the standard practice of agency would have been get approach here. An agent. Okay. Agent saying, okay, I can go law, but he get logistics. Only hear wrong in that logistic fee. Okay. Hear wrong that logistic fee or mobilization fee is that haga money ga like the olo. You understand? Because imagine Uche na give what your olo, each of 3-bedroom flat in a good environment, in a good thing. I think okay, fine. Fuel will go from one spot to the other spot. It's money. So for you to show here is serious, okay. Near mobilization fee of 5,000 naira, 10,000 naira, as the case may be. Okay, this guy I can select 5 properties. Okay. Because equally hitcho. Oh, when he got collect, you get a go see all on toilets. You understand? So that is the challenge with this. They are convinced we are. They are convinced. My hand agent mebo ezi egosigo la ahụ leze nke bụ n'ụtọ egosigo osimiri ke bịa na anana fresh air ba ịnọtụ ebe a you know here le environment a you know gị na ụmụ anụmanụ nwere ike dị na-egwu ajụgwa gị sị la like nature ịlọ ọfụkwa nature ka nka you know Exactly. But because of that desperation. So imagine now a professional agent who at this job. Okay. Okay. And you get moved from one location to another. So either you're providing a vehicle or you are providing or they are renting a vehicle. Because I want transport the guy, the place and all of that. So how can may go their own due diligence even before taking the tenants down there? The same thing with Iso property and all of that. Or as an agent, because he went enough information, you know, before get market and buy any property. A lot of people now rely on 5 chains of transaction. So there's a 5th person there, contacted the 4th person, contacted the 3rd person, contacted the 2nd person, contacted the 1st person before and I contacted. Then we're already
5 chains. You know how they but a good agent is supposed to source his own properties. You understand? Break off that middleman thing, because no yana cause the problem. The 5th person not there. And I only check the last person, the 0 person here conclude the transaction. The Yeshinga and they claim agency commission. So the advocacy here is that the agent should do their job well. It's a crucial profession, if you want me to say. It's a crucial profession. It's a profession that has to do with the earth, selling of land, renting of property, leasing of property. If agents can... Can what a be naga, Dr. Prince, Ibra or profession, Yawaka, or Makama, when I'm in the agent, Waka, this is the way they do na handwork. Agent will handle and the reason agents occupation is because of the way those people are doing it. They are doing it the wrong way. Training, capacity. No certificate. Even if you don't get certificate, get training. You get the point now, because in training, then you will be able to, because it's a profession. Okay. Imagine in one location, take a charge, she no give all this place. On your training anything, you understand? And it take a lot of time, understand all the streets, all the buildings, and modern apple, you relate with landlords and all that. It's an enterprise, an entrepreneurship. It's an enterprise. So he coordinate here yourself. What is an enterprise? Mayor with, you call it stees. Mayor with stees and dignity. People will even pay you 20,000 naira. Stees and dignity. You know, mayor with stees and dignity. They know Obodo Igbo gonna because it all boils down on packaging. That dignity, brother, or to aka the okimpa. Makana, ihe awo kpọrọ ndị ire mgbada. Onwe hewe mmadụ ire mgbada. Ndị rigege mmadụ na ndị rigege mmadụ na agency to do. Ha gbara ndụ ama mme na wata. Ma ọrụ a chọkwara onye na-eme ihe n'ụzọ aka nkwomọtọ. Onye ga-agwa gị ya bụrụ ya wụ dignity ahụ ikwuru. Onye nwere ugwu. Onye nwere ugwu. Ọ bụghị onye no integrity, no ugwu adịghị. Dignity zero. Ya sọrọ gị ọrụ agent. Ka ọ dịkwa ka ilebazie ya anyị ma onwe na ka isi bịa rụtụ ya aka na percentage ha or 10% or 5%. Mana ọ dị aha enwere ike negotiate. The figures are you make transactions in hundreds of thousands, 500 million and all of that. Yeah, it calls for negotiation. Ndị waka ajụjụ ọzọ nchọkwara ịjụ gị ịma nke bụkwa eziokwu bụ na o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ undermine. Ọrụ ndị agent anyị agaghịkwa eme ya undermine maka na ọ dịkwa oke mkpa. Very crucial in our society. Mana ọwụiche na otu a bịa mee percentage ha 10 na 5. Ọ gaghị akpa ha aka ọjọọ. Ime ha affect negatively. No. Now, before getting into your law, the first thing is to understand the terms and the condition. So you for example, oral agent in Obodo Igbo with very big. Lebem si aga Dr. Prince ịma abịa na percentage a na-enye ndị agent a dịka isi wee kwuo na ebe ego gbagotere nwere ike si ngwa were 5% ọkwa ya m na-ajụ gị sị iche na nke a ga-adị Yeah, obviously, it still boils that they fight. All the man that they fight the bid from the beginning, then after the transaction, they close the transaction. Okay. You understand? That is where Steve's integrity and packaging comes in, because from the beginning they negotiate here. You see, this property, this is the value. The agency fee will 10% or nothing. Then give one assume we okay, since they go to okay, 8%. Or even 7%. Yeah, negotiation. That's negotiation because you cannot take away negotiation. Even the law says that. That's for agency fee. The law says that when the transaction between agents is 10%. But in a situation where the figures are on the high side, it's subject. You can negotiate. It's subject to negotiation. Nye ndị agent bụ nke a bụ mbụ ha ịnụ ihe ịbịara bịa rụtụ aka ọkacha nchabi ikpe a asị na ụlọ ikpe okpecha ọgbọ Supreme Court chabiri gbasara ndị agent. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị agent a? Ndụmọdụ ga-enye ha they should scale up. Scale up, upgrade. Okay. Turn this enterprise to a very professional enterprise. Or agent with very good job.
Okay, but I may be in Obodo no. Ega Obodo you in UK property consultant. Ega got through school with a license, a commission or age. So you cannot even do property business or anyone who license in the UK. But nobody here who send license. Everybody they run the thing and all that. So my advice is that scale up. Let them scale up. Let them go back to training. Improve on themselves. Otherwise, they will remain there. And that is why I getting okay at 6. Okay, they more agent of 1 room, 2 rooms. Why? Why? Cambase you. Yes, anywhere there. A lot of them are listening to us. I'm going to them here 20 years. They have 20 years. They're still where they are. Oh. Because that 5,000 naira would their ultimate. So why not come out of the 5,000 naira and begin to earn 100,000 naira, 1 million, 2 million, 3 million, 10 million, and all of that. So my advice is let them scale up and get professional. You know, and a go professional. It know how to do your business in a professional way. Okay. Before get nagi go solo no other than maki where that common understand. We go share the person hold on mogo. I go chogo on mogo. Or each all get your fifth what they call it, fifth generation. 1, 2, 3. You have to contact 5 person before you get what you look for. No, why not source the property yourself? Be more professional, source the property yourself, and be able to take those who need it down there. And it calls for patience. Mezie eji akpọ ya nwa mma mana o nwere ka isi rụtụ aka na ịdị professional n'ihe ha na-eme kedu ụdịrị skills dị oke mkpa na agent kwesịrị ime? An agent, okay, anyway, academy. After now, they interested can reach you. Enwere ike sibatara anyị ozi na WhatsApp anyị. Anyway, real estate academy no we are not. They interested to go and school up, go and train themselves. Get 1 month course. Anyway, 1 month course, anyway, 2 months course. And most of these courses, anyway, okay, the age of internet now, you can also do virtual training. If you can do physical training and all of that, you know, get it up and do the best to position yourself in this business. You know, so for those people, it's to develop themselves, and the only way you develop when you want to through training. You are through training, constant training. Even the Bible says that faith cometh by hearing. So you need to continue training. Or what doing with first degree? You need specialized trainings to give you the best, and that is why our people are where they are. They don't do business beyond their local government. They don't do business beyond their street. They don't do business beyond the way here. They are local champion. Comfort zone. While some other real estate guys, some other property agents. In fact, there's a better word for real estate now. A better word for it are realtors. They call them realtors. They call them that is professional. So if you want to add streets, if you want to add steez, you want to add packaging. Guys say no, I'm not just an agent. I'm a realtor. I'm a property consultant. I'm a fashion designer. Exactly. You know, scale it up. You know. So when you scale up, people begin to do what? To patronize you. So you no longer play over a local champion. You know, they know Obodo need I contact you again. Need a property na Lagos, I contact you again. That's how big the industry is. Any property na Abuja, I contact you again. Any day na Port Harcourt, I contact you again. Why? Because a package alone. You are a big player. Otherwise, guy already me one room face me, I face you. How can you grow? Container. How can you grow? I'm going to even Bacha house. I'm adding my Bacha house. I can ngwa na ị ga-agbalị rụtụ ya aka Dr. Prince tupu anya akwụkwọ aka akara ekwentị anyị maka na o nwere ọtụtụ ndị na-ege ntị chọrọ ịjụ gị ajụjụ ịdịkwa njikere ịwọrọ ajụjụ ha ga-ajụ gị ịma o nwere ka m si jụọ gị maka skills imi kwuru maka okwu ha inwe skills kedu skills ndị a kwesịrị inwe ka ndị ejenti ya na-egekwa ntị mara an agent must have negotiation skill. Okay, ịma ka esi aha ọnụ. Exactly. He negotiates. He must have that negotiation skill. He must have marketing skill. Okay. Marketing skill.
You must have it. You must have persuasive skill. Okay. Interpretation. Ya we pagide mmadụ no ịpasu ede ya zoro ihe a. Thank you. Ịma nwa biri ebe a ga amsị gị. I know ama m onye ama m size ga ama no lag ekpe. Ọnụ ga-adị na agba gị wara. In addition, you must have communication skill. Okay. So from every stage of the transaction, there is a communication both ways. Both ways. I want to get till another 1 week. No, there must be communication skill. Okay. So these are some of the skills that an agent must have to be able to succeed in the skill. Above everything, honesty, integrity, and credibility. Okay, ekwesịrị ịgbakwunyekwa nke a ka ọ dịkwa mkpa. Very important. Ọ dị mkpa. Gị na onye ahụ na-eme ihe ị gbara ya abụrụ ihe ọ na-ahụ. When they nazo property from Obodo Yibo, had no ego like the henye agent ha. Up to hundreds of I'm speaking from experience. Up to hundreds of thousands of dollars. I said, look, the mega no once Alapo and Douglas because of once Alapo and Ikenebo Zopo na so before any client. Chere ka njọ gị Dr. Prince o ihe na-akọwa bụ na o nwere ndị nwere ntụkwasị obi n'ebe onye agent nọ ruo n'ogo nke inye ya egosi jide. That is on the integrity, credibility now because before onye ọbụla were ego nye gị ọ ga trust na gị. Again, that is why some people are growing, some people are where they are. Then they enjoy nemesis is going to catch up on them because what you sow is what you do, what you reap. Am I communicating? What you sow is what you reap. If you are somebody in the industry, what will happen? They will look for you. You get my point? If you have built that level of integrity, pedigree, ndị n'obodo Igbo ga-enye gị ego, shigi biko, and that is why lawyers are always the one benefiting most of these things because of the profession. But I can tell you that there are property consultants and agents that have also earned that kind of trust from Obodo Yibo. Once they see boom, especially for land matters. On land matters, once a good land with good title will come out, please quickly buy and keep for me. It's only trust that would do that. Deliver. That is it. Abroad I now property through agents now. Clara, Dr. Prince emepeela anya ọtụtụ ndị mmadụ na mgbede a ya gaziri gị no Dr. Prince Jewel ka ọ dị ka akpọpụ akara ekwentị anyị maka ndị ga-enwe mmasị ịkpọbata gị na jụọ gị ajụjụ maka na anyị ji n'aka na o nwere ndị ọ na-eri ọkọ ọ na-ahụ n'ahụ ka ajụke na-ege ajụjụ ka ị nwee ike gbazitu ha maka na ejenti karịrị ejenti na wọta akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị nwaanyị ọma Igbo ma na-ege ntị ọnụ ị nwere mmasị ịjụ dọkịta anyị n'ebe ajụjụ na mgbede a were akara ekwentị a bụ 0911-20,022 ji kpọbata 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi ebe ahụ chetakwa o nwere ajụjụ anyị ji n'aka na mgbede anyị wee na-ajụ gị sị ọrụ ndị ejenti na steeti Imo o juru gị afọ zibatara anyị ozi egbulogo oge ọbụla mgbede ọma Gucci, good evening. Evening. Biko, I'm Mkpụrụmma calling from Owerri. Okay, Mkpụrụmma. Biko, ajụjụ m chọrọ ịjụ. Agent emeela m one certain time akwụ m ụgwọ ụlọ. Ụgwọ ụlọ m 400,000. Agent asị na m ga-enye 150,000. Na-ekwe ya 100,000. Nyezianụ m account number landlord ka m kwụnye ụgwọ. They said I will not pay until na-enye ha 150,000. I lose the house. I lose the house. So is it right? Or the good or only agent or right in making up while you have your money to pay for a house? Agent Mezie gave up Ndewo. Ya gaziri gị nọ nwaanyị ọma. Dr. Prince eji m n'aka na ị nọrọ ajụjụ nwaanyị a jụrụ. Mgbaga n'ihu nye ọsịsa. Now, most of those things are criminal acts. However, open a landlord and your agent express instruction in writing. Because again, actually, to also be careful clearly if for the victim, you need to also do your due diligence. So landlord and your agent authority
nya receive we go is a different kettle pot of kettle or bucket. Kettle of fish. Kettle of fish. That's what I'm trying to refer to. Yeah, it's a different kettle of fish. Or when a landlord near the agent, the authority. But in recent time, it's these agents are doing it voluntarily. So there. Now, in actual may your own due diligence. You suspect an agent and authority of the landlord. They get investigate and chon the landlord. Okay. Go see the whole. Oh, when living at the compound there, okay? Hey, guy, John on the be there. Say, onye kunna kunyero gotu. Hashing on the age means that there's a confirmation, isn't it? It is. But if it is not that, then you find that. Now, if for any reason get lose law, you should be grateful that you lost the house, that you didn't lose your money. So you shouldn't feel bad about it. Okay. Because if the agent had the intention, and that is the problem why anyway scam everywhere. Agents in our license, anyway. So that is why if you want to look for a house, look for registered agents. Look for registered agents. They are trust to go. You know, people that you can say they are trusted. You use all quack agents, you go enter one chance. You understand? So the summary is that if the landlord authorize, no problem. That authority must be in writing. You got hold the paper and the landlord do medicine. And you can call the landlord and confirm. Anytime an agent begin to shield you away from the landlord, smell a rat. Which mama now? Any landlord agent and I say, no, you cannot see the landlord. No, you cannot do it. It's a red flag. Because a proper agent get goshigi akukweji nye authority. And it could even allow you to talk to the landlord to confirm the authority your own way. And for landlords, all is very important that you give written instruction. Ọtụtụ ndị agent a onweghị ihe ị ga-eme n'ụwa ha ekwe ka ịmadị onye landlord Eziokwu. ha agaghị ekwe. Go to the compound and verify from the be there who is the landlord's agent. Ọ na-adị ha ka ikekwe ịhụ landlord ọrụ ha akaala ịhụ landlord because Harry professional. Okay. Because every professional, the person be an office give any document sign. Sign. You understand? Sign no confidentiality, sign no indemnity, sign if you need this sign. You understand? So at that point, you can introduce the person. Once the person is satisfied with the property and is ready to go, the next thing you do is to do what? To connect the person to the landlord. Most landlord will insist to see the tenant before they even pay. Okay. Webere ya ka gakwa n'ihu n'izu ọkpụkpọ oku na mgbede nke akụchapụla. Mgbede ọma. Uchenna Clever no. Ndewo. Ndewo. Nna anyị kwufu Joel ndewo. Ndewo sir. Emepena ọtụtụ mmadụ anya na mgbede a. Asị m gị ịgbalị a because enwere ihe ga-eme gịnị gị na-ege ihe ndị a iteke correction. Ma enwere m chere eju ọ nwambiri na gaa n'ihu nwambiri. Ihe m chere eju ndị ejenti a na-emekwanụ erecha ka m jigodo ala map erecha ala a ga-amakwa na ere ala ahụ a ga-aga chọma akwa baya erarịa akwa ji ala Ị ka nọ ya? Leonard Egedeme. Okay, ndewo ngwanụ gewa ntị ka Dr. Prince nwee ike nye gị ọsịsa. Eji m n'aka na ịnụrụ ajụjụ ọ jụrụ Dr. Prince. Maka ndị ejenti na-agba ere ha ala agakwa werekwa ala ahụ regharị ha ọ na-ajụsị kedu ọnọdụ e nwere ike inye ndị ejenti dị otu a. Commissioner of Police na-achọ those people like that. Ọ ga-anachọ ha karakara. They are criminals. They are criminals. I don't know when I made that thing. Just report the person to the police and the police will take it on from there. Okay. There is a criminal act to sell land 2 times. It's part of land grabbing. Okay. I don't know when I made that. The person didn't have a long time to leave. Once the police get on you, they will deal with you. Okay. So we have to also help the police. You understand? We help the police by reporting these people to the police. So before I get a zoala or get a kwogwala, that is why you need in your chanya. You are getting sure na arena izo erebeya before. It's not the second one. That's where the issue of due diligence comes in. Everybody needs to be vigilant. Ndewo. Na Facebook anyị ozi akakwala nkụ ebe ahụ mana ka anyị were nke a si n'aka Gentility Innocent.
ọ sị na ihe mere ihe a wee hụrụ ndị seneti ha anaghị arụ ọrụ ha ọsọ ọwa ọrụ ha ịbịa na-ereguleti ego a na-akpọ maka ụgwọ ụlọ na ihe ndị ọzọ maka ọdịnamma obodo anyị bụ Naijiria. Ọwa ọrụ ndị ụlọ nzukọ seneti dịka eloya ewu ọkwa ya ọwa ọrụ ndị seneti kwa ireguleti ego a na-akpọ maka ego ụlọ na ihe ndị ọzọ. No, it starts with the State House of Assembly. Okay. For example, in Lagos State that and enjoy a better property transaction. Apart from the House of Assembly that have also... in Lagos, you cannot take more than 1 year rent. It's criminal to take more than 1 year rent. A review the law on landlord and tenant. Okay. Yes. 1 year in Lagos. No, the laws are there. There's a punishment for you. You understand? So I'm also looking forward. I don't know what is happening to our Imo State House of Assembly. I'm also looking for our Imo State House of Assembly to regulate landlord and tenant relationship. Relationship concerns property transaction. If I have my way, I will move that such a bill should be passed. Can we regulate these things? Or a right for landlord to take 2 years rent? The right. In Lagos, it is wrong. In fact, Lagos is even trying to move to monthly rent. 6 months. Exactly. You get the point now. So, if we understand these things, it is the House of Assembly to legislate. Let's start with the state level. Let the House of Assembly, I am aware that a honorable member started that motion among the state journal. But we need to have something like that regulates landlord and tenant relationship, that regulates property transaction in Imo State. There were. In Lagos State, you cannot practice, literally speaking, you cannot practice property consultancy agency without going through the training and without being licensed. And when you have a company, your company must be registered with, they call it LASERA, Lagos State Real Estate Agency Transaction, something like that. LASERA. You understand? So they try to regulate it. For you to be an agent, you must belong to a professional body called REDAN, Real Estate Association, Real Estate Development Association of Nigeria. REDAN. You understand? And then where level of training and all of that. I am looking forward to we having such in Imo State. People like me and as many of us who are in this line will continue to speak. And I will continue to speak to see a proper regulation as it relates to real estate and real estate transactions. And not just having it, but again, enforcement of it. There were. Gani gunyaka na Facebook anyị nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Evangelist Samuel Ekesingo Okpala, o si biko n'ihuru ihe gbasatara ndị ejenti a na ọwụọlechi anọ ọzọ na steeti Imo. Ka biko gọọmenti steeti Imo ya leba anya na ya maka na ndị bi na steeti Imo akpala eke nwụrụ anwụ. Ha hụ na nwa ya n'aka ndị. Ahụsiela ha anya. Na nsa kpọrọ ha onwe ha ndị ejenti. Na nke si n'aka Angelic Chinwendum. O si ndewonu ndị Eko FM ndewonu ndị nke m na Eko FM. O si ọtụtụ n'ime ndị ejenti a na ha bụ ndị oshi. N'eziokwu adịghị ha n'ọnụ. Tutu ruo otu ụbọchị aka ga-akpara otu onye na ndị ọzọ ga-eji ya mụrụ akọ. Nwaanyị aha ya bụ nwaanyị ejima na o si egbu wee zibata ozi ya o wee bere Dr. Prince Ozo. Ngwanụ ka anyị lọghachie n'ekwentị maka ndị ga-enwekwara ajụjụ ọzọ ha nwere ike ịjụ ha gị na mgbede a. Ọ n'ebe ahụ Uchenna Clevel ọnụ ọha. Ndewo, ya gaziere gị nọ. Nwaga Klala onye ọcha ekelela m. Mgbede ọma. Prince ekelela m Dr. Ndewo sir. Abụ m onye ụkọchukwu dozie nwe onye Nnewi. Biko ọka nwere ọnọdụ ebe na n'ọfịs. Achọrọ m ịbịa abịa maka na nkụzi gị adọtara m n'ọfịs na mgbede a. Ndewo, ka ọ dị yọkwa ka na-ege ntị na mgbede a. Ana m ege ntị. Gbalịa zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nọ. Ka anyị nwee ike nye gị akara ekwentị a zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site na akara ekwentị a bụ 0707 491 3438. Ngwa butu ikpuchala ka ibutu ekwentị gị nwee ike were ya bụ akara ekwentị. O nwere ihe nlegharị ala. O nwere onye lesịrị m ala. Lesịrị mmadụ ise.
anaghị akpa afọ na redio mana ha hapụ ịkpa afọ ya ọ onye amị aka bụ The fraudulent is a fraudulent act. Wow. Na nwe ka esi eso ndị a. Ndewo. Mgbe i ruru ọ ga-akọwara gị nọ. Ndewo. Ka ị ga-esi eso ndị dị otu a mana eji m n'aka na ibutuola ekwentị gị. Ya bụrụ na ị ka na-ege ntị gbalịa jiri akara ekwentị a bụ 07074913438 07074913438 ji zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị. O mgbede ọma. Uche, ndewo. Ndewo. Ana m ekele. Ndewo sir, ndewo. Ekwela anyị n'ụkwụrụ olu gị. Ị nọ n'olu ya taa. Oche. Aha m Collins esi m transfer abụọ. Ndewo, gaa n'ihu Collins. Prince, o nwere ihe mere, ajụjara ejighị, o nwere ihe mere na Kuto. Ịghọtara? O nwere gọọmenti, o nwere ijas ga-adabere ala. Ịghọla ndị mmadụ arụ ụlọ for past years. Ugbu a gọọmenti na-adeclare na a ga-akụkacha ụlọ niile n'ebe ahụ. Nye afọ 2 days regbu. Ụlọ ejikọtara na kebụl 5 years. Olee otu o si kwe na ya ụdị ihe ahụ ga-ekwe omume? Onye nkwado ejenti hụtara data of this. Ya na-arụchata ka hụrụ ịnọ bịazie n'ahụ. Ị ka nọ ya? Ikuku ejidela onye nke a o wee bụrụ ya mana ka ọ dị Dr. Prince o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ha gị. Kedu ka onye ejenti ga-esi edowe ọnụ agwa client ya ego ole ọ ga-akpa ya? Olee otu o ga-esi dem ọnụ? Communicate fees, client kwesịrị ka ya na client ga-esi. That is where you distinguish between the quack agent and the professional agents. A professional agent, they are not okay. Let's say they need the property. It's okay. Property on this side, all this rate. Any property in where our agency fee is getting 5%, 10%. Now the proper thing is that before get a client, now get go share all. The client was commit to way by signing relevant documents. But the quack people, do they even have an office? Do they even have a form to fill? Exactly. Yeah, because and that's why anybody in actual property should also try and deal with those professional. They might not be 100% perfect, but somebody that's more organized and all of that. Because if you go ship property, we can go ship the first one. Some people got say equal mobilization fee. I will only show you 3 properties. After 3 properties, I will not show you again. So you must have a modus operandi of operation. Okay. These are part of the things that they will teach you in your academy or training school or whatever, so that you'll be able to perform very well. Ndewo, abịa n'ihe gbasatara ọrụ agent, nwere ihe ndị oyibo na-akpọ ethical practices, Ethical. Of course. Ọ dị. Who will understand ethical? The only man who will understand ethical is the man that is professional. The quack man who is there doesn't even understand ethical. Okay. You see the problem now. Okay, so for an agent who is professional, who is trained and schooled, in a issue of unethical, he will understand. You understand? Because he's been trained and he's been told what is ethical and unethical. All I have unethical is to collect money from a client without the authority of the landlord. It's an unethical practice. Okay. You understand? Because some of them will fix the price. Landlord will get no need 300,000. Hagashin of 500,000. Give when you go. Hey, we put the 200. Your landlord the 300. It's unethical. Ethical, No, when you say ethical, yes, ethical, it's being professional. Irretical, For example, you represent a landlord. Landlord, and you give written documents that you are representing me. Take the rent and pay it to my account. It is ethical. I got through the landlord's instruction. Okay. You understand? And that is where most landlords get power of attorney. Or the one that you're doing, like with 2 types of power of attorney. Okay, power of attorney for you to represent and let his house out, or for you to represent and sell his house. So you get that authority, power of attorney authority. You get where you act here. Okay, get accounts to make the payment. So as an agent, understand the ethical issues. You will not cut corners. So the problem I went today is a lot of people are cutting corners. Poverty, illiteracy,
everything. It's wrong. Quickly, he responded to Onya Mekol, na government to demolish. Ihe gbasa demolition of properties and government acquisition. Government were right to acquire property. Voilà. Government were right to acquire property. However, the Land Use Act, the government will do that when it is the right word used there is that it must be for the interest of the public. Okay. Overriding interest of the of the public. So assuming that, yes, actually a law actually a law school, actually a law something that benefits the public. The government can do that. The government can also do that. Oh, Nama Piala out that area long ago for a specific project. Now the problem in Hokunai, you need to first of all find out. Ndi be there, have an idea. Now government map for that area for a specific project, maybe 20 years ago. Because the problem is that most of these locations have been mapped out. However, some of them are political. Some of them are just the interest of few persons. I collect, real estate companies. Those type, the law court is there, get challenge here. So if you know the is court or what the police, police are solve anything. So once get your lawyer, go to court, sue everybody, even the government you can sue, just like government can sue you too. We're in a democracy, okay? Oh, when you know, just get your lawyer, instruct your lawyer to do, or as an individual, all of you who are there, come together, get a sound lawyer, brief the lawyer, and the lawyer will take it up from there. If the place has been mapped out, a lot of these things have been mapped out long ago. 50 years ago, 20 years ago. Subsequent government did not pay attention to it. Maybe this present government, they pay attention to it, and that is why things are happening the way it's happening. Weber, ya called the Dr. Prince Kaiga Hane Quenti and Makandiga Papatakwa, AJUJU AJUJU Meda. On Eva, Ewonka Cochapola, O Canonia. Yeah, Medamao. They were Awoja. Yeah, Kauja Kenneth naked up. They were Gani Awoja. I have the Quengo. There was a. Yeah, all I can smart you because you know when they just you might have make a too much. More especially this on trained agents. Then all I can have also we creep your hair. Before. Yeah, and my head and another thing, nothing at Tifia. He said that way my that I only can receive your 100. I saw keep your hair on open law. I go keep your hair face. And another thing, these agents, when he came, the auto with the landlord, when he came here, about 10,000, have a 15,000. Hey, Buzo. For all my they are not fired them enough choice at the money before. Then give you the guy until the union has even There were. Honoring here, jury. Honoring him when I bought. The last one, explain the last one. Repeat the last one. Can the last one. I don't that one you say. Na you know negotiate no get this better 50,000 think you get money can 40 or something like that na china before get you to get more only put I guess you actually go the balance of the money or what to be sure webero ya ejim n'aka na Dr. Prince Watara mana doctor ihe ọ na-akọwa bụ na ikekwe landlord tinye ọnụ ego na ihe awo ego onye agent bịa tinyekwu nke ya ekwuru m ihe gị ikwu onye ekwe nkokwechiri na ị ga-akpọrịrị ya ịhụnanụ mgbe nwaanyị akpọbatara na olu zuru ụlọ ọ gara akwụ ụgwọ ya So for me, Iruzuo law is safer than losing your money. Okay. All these things are the illegal practices, the unethical practices. A trained agent will not do that. Okay. A trained agent got again transparent so that a guy accuse you of anything. Yes. So now if we begin to identify trained agents
professional agent. I ignore the nonchalant and the quack agents. Okay. You are hey, you can go no hand. No be so. Na so now. If we identify correct agents who are reliable, and who are professional, let us patronize them. But no, we will not patronize them because I got you. We'll prefer the one that would give us peanuts and claim to do everything. Only major fall a victim now. So it's illegal. And once we begin to resist them, we begin to complain about them, we begin to draw awareness and consciousness. All these things get reduced. Webere ya ngwalo gaa n'ihu nye aka na Facebook anyị nwaanyị ọma ozi nke a si n'aka Mommy Christy Osuji si ụrata Osuchewu na Clara ọrụ agent na ọwụ ọsọ ahịa akwa ịhụnanya na nke a si n'aka ma ka ọ dị dịka ihe Dr. Prince kọwara anyị na mgbede a o dipendere ka isi pakeji onwe gị hazie onwe gị eji m n'aka na ịnụ ya na mgbede a Osuji Christiana zibatara ozi ya na mgbede a gaa n'ihu nwaanyị ọma aka si n'aka Krido Ezete ọ si mgbede ọma uche na-agbalịara na isiokwu anyị ji ewucha na mgbede a ọ si asịkwa n'oke ọhịa isi eke na eze ji zibata ozi ya na mgbede a ọ si n'ikwe n'iche n'iwe ka ihe imagine na onye ejenti narị 100,000 maka otu self-con n'Owere ebe a self-con otu ọnụ ụlọ n'Owere ebe a n'Owere a n'Owere a self-con dị egwu Dr. Prince ihe agwụla ike aga me pretend na ma ihe na-emenụ. This 100,000 is it agency fee or ega goshie ụlọ? Agency fee ego na-ewo the rent. Okay, ngwalenu nke onye azibatara. Is it right for agent ya si ya wete 150 maka otu ọnụ ụlọ akwụkwọ 650,000? Yes, ya wete 150,000. See, that is why it's a very big problem. You understand? A big problem when the society because hadiaka ha a fixed price. Hadiaka ha a ego. You know how the problem now? And because they are not regulated, don't you want to many to show the person. You know? Now that does not mean that a professional agent may not ask you to pay the same amount. Yeah, but the feeling again where if you go through such a person, they get satisfied. Are you getting my point now? So if a rent is 600,000, okay, an agent has said, okay, look, for this particular fee, by services 100,000, 150,000. You are at liberty to negotiate. They work out the kanjukene again. Ihe ajụjụ mana ọ dị ka ọ bụ okwu ndụmọdụ ka anyị nwee ike chịkọrọta ya maka na oge abụghịzi nwanne anyị kedu okwu ndụmọdụ ị na-elite ọrụ ndị ejenti ndị real estate na ndị ọzọ gbogbo tigbo ihe ị nwere ike ilite ọrụ ha na mgbede a? Yes, I think for the business of real estate, let us chase all the quack agents out. Okay. Business, all the quack agents, let's chase them out. And the only way we can chase them out is for the professionals themselves. Ọ nwee ije osisi na mma. Let's so agents call a job napogi ego zogi oshi get report at the person. The era of social media they expose everybody that not be so. So I'm just saying that for those agents who want to be among the selected, they begin to think of upgrading themselves and training themselves. You know, if you are agents, if you are an office, and say you get 150, you got 150. If office, AC go blow you. You know, all the package within my office go fantasize you. And then I got my expension, made thing in my Jeep. We get on. Get man na eko bakotere. Get on azu. Two year kuobi. She get 200,000. He get now. Na packaging now. Maybe so. So for you to collect such an amount of money, package yourself, package your business, improve yourself, scale up. That's the word. Scale up. Yes. Ya gazere ke Dr. Prince Jewel, wherever you have to scale up. Kodi baburu se baboso ga bụ isi nwanne anyị ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ wabụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Enjoy super fast unlimited internet in your homes, office and hotel with Granite Technologies. Stream, work, learn and connect without limits.
No data cap, dedicated upload speed and download. Our network is reliable, unlimited, secured network, and the rapid speed you can count on. We are offering 50% discount on first 50 customers with 1 month free unlimited speed. No buffering, no interruptions, just smooth, powerful connectivity for your homes and businesses. Join thousands who trust Granite Technologies for internet that keeps up with your lifestyle. Visit www.graniteng.com or call 070-311-95298 or 0813-9235-947. Granite Technologies. Fast, reliable, unlimited. jirila nkeji abụọ gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Biko ya ewutere gị na anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke taa n'azụ oge. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kparuo oge ya ọ dara onwe ya. Atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 24 nke ọnwa atọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na Soludo aghọpụtala nwaanyị dịka onye ode akpụkpọ ọhụrụ nye gọọmenti steeti Anambra. Ị ga-anọrọkwa na anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee dọkpụrụ Erufai gaa ụlọ ikpe. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na EFCC ewegharala ụlọ Malami dị n'Abuja. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nrụzi ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa n'onwe m, Uchenna Clever Ọnụọha. Gọvanọ steeti Anambra bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ahọpụtala nwaanyị aha ya bụ Oriakụ Chiamaka Nneke dịka onye ode akwụkwọ ọhụrụ nye gọọmenti steeti Anambra. Ya bụ Oriakụ Chiamaka Nneke bụ onye dị afọ 39 39 years, na-eme ya nwaanyị mbụ na mbụ na-anọ na ya bụ ọkwa kemgbe e kewapụtara steeti Anambra. Ọ ga-anọchitezi anya Ọkammụta Solo Chukwulobelo bụ onye nọbụ na ya bụ ọkwa kemgbe ọchịchị mbụ gọvanọ Chukwuma Soludo malitere na steeti Anambra. Nwaanyị a na-ekwu okwu ya bụ onye obodo n'Ọfịa dị na kansụl ime obodo Njikọ Ọka nke steeti Anambra. Na steeti Abịa akachiburu steeti Abịa ma bụrụkwa onye senetọ na-anọchite anya mpaghara Abịa North bụ senetọ Ọji Ụzọ Kanọ arịọla gọọmenti steeti Anambra ka ha gbalịa mee ihe a ga-eji echeta onye ozi Chineke bụ Ma Ụkpai larala mmụọ. Ya bụ Ọji Ụzọ Kanọ rịọrọ arịrịọ ya n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde site n'akpụkpọ ozi o wepụtara ọha na eze bụ ebe ọ nọ kọwaa ya bụ Ma Ụkpai larala mmụọ dịka onye ozi Chineke tụnyere oke buru ibu n'okpukperechi ụka Kraịst nakwa na mmepe obodo. Ya bụ Ọji Ụzọ Kanọ gara n'ihu kwuo n'ime ihe a ga-eji echeta Ma Ụkpai larala mmụọ bụ ụzọ ichekwa ịgba ndị o tiri n'ọrụ mgbe ọ dị ndụ ya na iji ndụ o biri ji gbaa ndị na-eto eto ume. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Ma Ụkpai Ọji Ụzọ Kanọ na-ekwu okwu ya nwụrụ n'abalị 6 nke ọnwa Ọktoba afọ 2025 gara aga dị ka ọ gbachara afọ 80 bụ 80 years. Onye bụ onye kacha bụ ọgaranya na mpaghara Afrịka bụ Aliko Dangote adọọla aka na ntị ma kwuo
na mba ndị e nwere na mpaghara Afrịka bụ mba ndị dabere na mmanụ ụgbọala esi na mba ndị ọcha ebubata na mba ha ga-atakwute ya okwute ugbu a nakwa n'oge na-adịghị anya n'ihi ọgụ a na-alụ na mpaghara Middle East. Ya bụ Dangote kwuru nke a dịka ya na ndị nta akụkọ na-enwe mkparịta ụka na steeti Lagos bụ ebe ọ nọ kwuo ya ha na ọ na-enweghị ihe mba ndị dị otu a na mpaghara Afrịka nka nwere ugbu a gbasara nke a na ọnọdụ ha nọ n'ime ya ugbu a ga-akakwu njọ n'oge na-adịghị anya. Ya bụ Dangote gara n'ihu kwuo na ka ihe si wee dị ugbu a na ọ bụrụla iwu na mba ndị e nwere na mpaghara Afrịka ga-awụnyerịrị ngwa ọkụ n'ịrụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala na be ha iji nye aka kwalitekwa ọnọdụ akụnụba ha. Onye bụbu gọvanọ steeti Kaduna bụ Mezie El-Rufai anọrọla n'ụtụtụ ụbọchị taa bụ Tuzdee wụchaa n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na steeti Kaduna. Ya bụ El-Rufai ka akụkọ kọrọ na ọ gwụchara na gburugburu ụlọ ikpe ahụ dị ka ọ kụrụ elekere 9 nke ụtụtụ ebe ndị ọrụ nchekwa na otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka n'ala anyị bụ ICPC bịara gbaa ya okirikiri ma soro ya ụkpụ na ụkpụ na-aba n'ime ya bụ ụlọ ikpe. Otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche ahụrụ na gburugburu ya bụ ụlọ ikpe gụnyere otu ọrụ nchekwa DSS, ndị uwe ojii na ndị civil defense. Egbochiri ndị mmadụ ịgbawa awa n'okporo ụzọ gafere na ya bụ ụlọ ikpe. Nke a na-abịa dịka ya bụ otu na-ahụ maka nrụrụ aka bụ ICPC pụtachara ma ọkwa ma mee ka ọha na eze mara na ọ bụ n'ụbọchị taa bụ Tuzdee ka ha ga-adọkpụrụ El-Rufai gaa ụlọ ikpe n'ihi ebubo ịganye aka na nrụrụ aka. Ka ọ dị akụkọ febatara na mgbede a akụkọ febatara ugbu a emeela ka ọha na eze mara na agbatịkwuola ya bụ ikpe El-Rufai ka ọ dịwazie n'abalị 31 nke ọnwa Maachị ya anyị nọ n'ime ya. Ọchịchị etiti Naịjirịa etinye n'abalị 31 nke ọnwa Maachị anyị nọ n'ime ya dịka ụbọchị mbirimambi ha ga-agbape ha ya bụ okporo ụzọ awara si Enugu gawa Ọnịcha iji hụ na ndị mmadụ bidoghara were okporo ụzọ ahụ mewa njem. Ọ bụ onye minista na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị bụ Dave Umahi bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi o wepụtara ọha na eze n'ụbọchị taa bụ Tuzdee bụ nke nnukwu onye enyemaka ya pụrụ iche bụ Francis Nweze binyere aka na ya bụ akwụkwọ ozi o wepụtara ọha na eze. Umahi gosipụtara obi ụtọ ya gbasara ka ọchịchị etiti si tụgharịa ya bụ okporo ụzọ bụbu ogbe ndị ohi na ndagburugburu ọnwụ ka ọ bụrụzie sara n'okpuru ọchịchị Tinubu. Umahi gara n'ihu kwuo n'oge agaala mgbe a na-enwe oke ihe mberede okporo ụzọ na oke kpọchikpọchi okporo ụzọ na ya bụ okporo ụzọ awara si Enugu gawa Ọnịcha. Ndị ọrụ otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee weghara ụlọ onye bụbu onye atọni jeneral ala anyị bụ Abubakar Malami bụ ụlọ ya dị n'Abuja. Akụkọ a nụrụkwuru na ndị ọrụ ndị EFCC bụ ụgbọala bọọsụ 5 na ngwa ọgụ ha ka gịnị wụchaa n'ụlọ ya bụ Abubakar Malami dị n'Abuja ma kpọchie ya chịkịrịrịm. Ụlọ ya bụ Abubakar Malami a na-ekwu ya ka a sị dị kpọmkwem na nọmba 2 Coronat Close dị na Maitama, Abuja. Ka ọ dịkwa ya bụ akụkọ a nụrụ gakwara n'ihu kwuo na ọ ga-abụ n'ihi ebubo ime nrụrụ aka ka ejipe nwụrụ ya bụ Abubakar Malami ma kpọchikwa ụlọ ya kom gbam. Ayigbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na Soludo ahọpụtala nwaanyị dịka onye ode akwụkwọ ọhụrụ nye gọọmenti steeti Anambra. Emekwara nke nọrọ na anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee dọkpụrụ El-Rufai gaa ụlọ ikpe. Emekwara nke o doo oge anya na EFCC ewegharala ụlọ Malami dị n'Abuja. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a
ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emeela ngagharị n'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM 100.7 The Fresh People. Sanyala nyokunaka kolo nakia kanayo lisa kole sanyala nyokunaka kolo nakia. Beno abu konyo buna luo no kia. Yebela yine beno abu konyo buna luo no bibi. Makana no bebi no bia kusala ku konyo no kia. Ayi bumadu chugu kelo ayi kwesi lilu no bibi. Kanayo lisa. Kole sanyala nyokunaka kolo no kia. Kanayo lisa. Kole sanyala nyokunaka kolo nakia. Oye binu no bemado, I the rum make a fulawa. Oye bitanati bemado, nako kona fulawa. Makano moshi wege landlord ogi, odelo jaguko. Oye uno weliki potola, ofu moshi delo jaguko. Osigi kwa ponu no yao, ne chorosigi na beya. Osigi kwa pona beya. Ya chorozigi no ya ichobu na gala ichobu na keta tankechi fulawi kuluna na beya bancha bana bagalo